wantiere machiegni e chenro mar ang'ich welo ka weche mathoth pod nyime bende koro od bura owacho ni koro jogo ma bende ne dwaro mondo gidonji kuonde tiegruok mag thieth kata KMTC pod biro rito kaluwore ni koro ket chenro mar oro kwayo mar donjo kuonde tiegruok go e yore kod duol noero mar KUPS. Mano nyiso ni koro ting'no odwoki ne board mar KMTC, nyiso ni jopuonjre go koro pod biro rito kuom thuolo mamoko. Nyaka Ramogi magi kod weche mamoko magi moko weche mawamiyo pek. Yesu alisema jitahidini kuingia kupitia kwa mlango ulio mwembamba, maana wengi watataka lakini wasiweze. Jadolo Paul Mackenzie giache jema moko med geng'onegi kuom ndalo 47 kanondo dhi nyime e wiliete mashakahola. As we also inspected, we found 6 persons who are providing services and they are neither registered or licensed to provide health services. Jauchelo make apedha mane otime ute thieth moko Nakuru machich ni onge kod oboke mapuodho tijegi. Piny tungni san. En dakika utiyo, dakika ukuti. Onge development kata chiel mwaseneno, to be honest. Kata region waka, development team atintin mosekel, but generally ward wakato zero. Ripoti jod bura osewuok manyiso kaka gitwak e od bura ka jopiny bende ogolo pachgi e wi tij jotelo nyaka ne yiergi higa achiel mokalo. Erokamano nyakwa Ramogi kuom RamogiTV ne weche manyien. Parni kaka pile tudri kodwa kokal namba ma tudruok mar 3 bende yudo achiel kachiel kokal Facebook page ma RamogiTV, achiel kachiel e Twitter @RamogiTV kaitwa kodwa kendo miwa pache weche mopogore opogore mabiro bedo ka wakelo ni gi elak seche gi nyinga Ochieng Emmanuel. Machiegni kendo nyakwa Ramogi nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako eni do mashanzu ong'ado ni Paul Mackenzie kod achije moko 17 ibiro med dinegi kuom thuolo mar ndalo 47. Jomin buche nochwalo kwayo mar medo dino ne achije 18 go ma itudo gi nek oganda makwan gi ohewo 400 e bungu ma Shakahola. George Bati miwaler. Odiochieng' mar winjo bura kaluwore kod nek mar oganda e bungu ma Shakahola. Jadolo ma itudo kod puonj magalagala Paul Mackenzie kod achije mamoko 17 wuok e od ang'ech ka bado kela omakogi kendo bila kogi. Oko mar doho Mackenzie fwayo ne oganda ka ogeno ni kawuono dipo ka doho miye fungruok. Bang'e to gidonje doho. Ei doho kapok jal buche Yusuf Shikanda ong'ado bura, chuny mar yalo donjo ne Mackenzie kendo ka ochako goyo wes ne jomo yuare doho. Akasema mtu ni lazima aviache vyote ndipo aweze kuwa mwanafunzi wake. Tosha. Waambieni wanadamu maneno haya. Ni ya Yesu si ya Maria. Jok manandiko bayo bende ne okotuon chiemb chuny. Ne en thuolo mar nuoyo ne gindiko. Yesu alisema jitahidini kuingia kupitia kwa mlango ulio mwembamba, maana wengi watataka lakini wasiweze. Mtu asipoacha vyote hawezi kuwa mwanafunzi wake. Hiyo ni maneno ya Yesu. Kata kamano kaluwore kod kwayo mar jomin bura, do mashanzu kokalo kuom jal buche Yusuf Shikanda ne oyie kwayo mar jomin bura kendo ng'ado ni Mackenzie kod achije mamoko 17 idhi med geng'negi kuom ndalo 47 kapod nonro dhi nyime. In view of the foregoing, I find merit in the application by the state and proceed to make the following orders. A. The application by the state for extension of custodial orders is allowed to the extent that the first to 17th respondents in 77 of 2023 shall be remanded in custody for a further period not exceeding 47 days from 2nd August 2023. Mackenzie manyaka sani osedin ne kuom maloyo ndalo 100 od ang'ech ma Mombasa. Motelo bende ne okuongo geng'ne tisendo bila Malindi kuom ndalo 15 kane pok ochwale Mombasa. Paul Mackenzie kod achije mamoko 17 itudo kod nek mar maloyo ji 400 e bungu ma Shakahola. Tim ma ichich ni ne otimo kaluwore kod puonj mobam e kinde ma chenro mar manyo ringre jomamoko pod dhi nyime Shakahola. George Bati, RamogiTV. Kaudhi kaunti ma Nakuru, riwruok ma lakteche KMPDC oloro osiptende 44 mag ji giwegi kaunti ma Nakuru. Magi chich go ni tiyo e tok chik.
Kautene ko jatendgi Laktar David Kariuki, KMPDC lero ni ji auchiel osemaki matiyo kaka lakteche kine ma gionge kod obok mayango lony margi kendo puodho kaka lakteche manyalo tiyo e pacho ka. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom ketho moyudigo en uso yedhe ma osekethore ka achiel kod tiyo maonge lesen mag tich. E okinyi ma kawuono ne en apedha mane otelie kod tend riwruok mar lakteche mar KMPDC e kaunti ma Nakuru. Kadwaro margi maduong' to ne en tieko chuth osiptende matiyo e tok chik e kaunti no. Jatatije mar KMPDC Dr. David Kariuki okoni gi loro chuth osiptende 44 mag ji giwegi, 16 ma olori e Yoko Jolo kod 6 ma omaki matiyo kaka lakteche kara ok gin. We have found 44 that were not compliant to the standards that have been set, and these 44 have actually already been closed. In addition, we found another 16 that were found not compliant to some of the standards. As we also inspected, we found 6 persons who are providing services and they are neither registered or licensed to provide health services. So basically, they are not health workers or what you would call out here quacks. Ma okelo buok bende en ni moko kuom ute thieth ma olor oyud kod yedhe mandalogi osekadho ma ok owinjo tigo. Apart from having the expired samples and not following due process and procedures for the samples that had been collected from patients, the other major issue we have seen is non-compliance to what we call infection prevention and control procedures. Okwadul ma uchung ne puodho gige thithi pachoka mondo mi okaw ndamo ne ji ma oyud ka uso yedhe ma okethore kendo manyo kaka inyawitgi kama ng'ato ok nya yudogi kendo tiyo kodgi kendo. We alert the Pharmacy and Poisons Board to take action on those who may have expired drugs to ensure that they are safely disposed as per the protocols set out by the Pharmacy and Poisons Board. Chalma Nakuru ni nyalo bedo ni machiegni kodi. Okwa Uganda e counties mamoko mondo bed motang' kod ute thieth mag ji giwegi kendo tim nonro kapok giyudo thieth kowuok kuro. Judith Omondi, RamogiTV. Apisas magarite kardak makayole Nairobi manyo achije mokadek manyo chelo bila moro maro kwachkiti magina kendo nege kardak mamiango otiengo mapinyo rugo manorugo nyoro. Mosenindo David Mayaka nyori kuwilo tienya mburuko mare kinde mane jonjori adek omonje kendo mae simbo ng'we yamo mogoeli sasi e bundia. Picha mano make kar saa 3 otieno kod wang' dede mar CCTV nyiso dakika mogik mar ngima obila mar okwach kichno matiete sendo obila ma industrial area David Mayaka. After that incident, pale kwa ile duka ya maji kwa pale, pale panaitwa Rejo Maria pale na kuna nini ya Wallis. Hapo, jana mchana around 11:49, sababu ndio kamera zinasema. 11:49 vijana waliruka, 11:49 AM. Wakaruka kwa hiyo duka ndani, wakapora vitu. Kaudhi nyime kweth mar Operation Linda Ugatuzi koruchwalo bura e doho mamalo mar geng'o piny owacho ma Kenya Kwanza. E kao hola machielo wi mano magiwacho ni onge adieri kako omenda osebed ka itiyogo. Jakom mar riwruok no Ngire Fred Ogola dwaro ni migawo mar omenda ochiw ler e wi gima omenda mag hola go osetimo ne jo Kenya. E lipot manoredhe od bura mamalo lero ni gowi mar Kenya en $9.18. Mopogore kod lipot mar bengi maduong' mawacho ni gowi en $6.1 kende. Ogola ne oseyo piny owacho kuom thoro kawo hola e tok chik ma ok opuodhi gi od bura kowacho ni mano nyalo nyayo thuolo mag mibadhi. Oketeno otum judicial review mondo wang'ento go mar Kenya en pesa di. Kendo gimwadwaro ka wadwaro no bunge nokalo no sani okochuno sirikal mondo okal wach mago wi parliament. Ng'ato nyalo dhi adhia to kawo pesa kamora mora modhiye to kawo pesa to kelo kaka gowi to tiyo go to wakano tiyo go nadi.
wadwa ni sheria no kal ka en kinyume mar katiba mondo duoken go mang'ato dwa kao mora mora nyaka kal kokali bunge in consolidated funds nikech mane mosekelo wach makoro ng'ato holo pesa to wakiano holo no dwa timo gang'o to pesa no dhikure. William Ruto alisema yeye mateni ndio namaliza nchi yetu. Akasema yeye atakuwa mtu mzuri, anataka kutengeneza uchumi. Yeye amekopa kushinda vile Uhuru alikuwa anakopa. Na hiyo yote imefanyika kama wabunge wameangalia. Pia tunasema kwa njia moja ama mbili hao wabunge pia wana benefit kwa hizi pesa ambazo zinakopwa bila kufuata sheria. Od bura mamalo chungo chenro mar KUPS chwalo jopuonjre kuonde tiegruok mag KMTC kendo dwaro ni ndikruok chaki manyien. Komiti mar od bura no marango chenro mag thieth dwaro ni board mochung'ne ndikruok mar jopuonjre mag tiegruok KUPS mondo chwal omenda maromo $84,000 mane ochul kod jopuonjre 42,000 mane ochwalo kwayo kuonde tiegruok mag thieth mong'ere kaka KMTCs. Ma iluwo lendo mane ogol kod KUPS mane yango ni jopuonjre 12,000 kende ema biro yudo thuolo mar tiegruok. Od bura mamalo dwaro ni ochak ndikruok jopuonjre go manyien. Those counties which have no KMTC colleges, how are they going to be considered so that the students from those counties will have a fair, equal distribution in the colleges elsewhere? The chance is communicated directly to students when they are in Form 4 in their respective schools. Now, since KMTC was not on board, and this decision comes midway, yet you open the portal for 8 plus 4. 2 weeks. Actually, 2 weeks. You open the portal for 2 weeks. It was the feeling of this committee that that period was inadequate. And therefore, we did request for an extension of the application period. From your presentation, it would appear that you decided to ignore the advice of this committee. One, we have the Ministry of Health there, we have KUPS, we have KMTC, they are all government agencies. They should tell us, are they reading from the same script? Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj Manonat Collins Oyu orako paro mar aput mar somo mar duoko chenro mag somo mag ECD nyaka ne duol mandiko jopuonj e pacho ka mano Teacher Service Commission. Oyu mane losi kaunti ma Kisumu koni ber ka jopuonj mag ECD bayudo osara moriere kendo ma iyudo dwe ka dwe. Bedo kod paro mar skunde ma giorogo jonyuol nyiewo uniform kata lewni goeko mag somo e dukni magine giwuon e magiyiero. Okwayo gi mondo gilos nengo achiel ne lewni mag somo mondo mi jonyuol oyud yot. Owacho maler ni ECD onego ng'i kaka jopuonj mabende ni e bwo Teacher Service Commission. To wan ka gisebede bwo Teacher Service Commission, wan tiere gi schemes of service midhi chulgigo. Ok wadwa ni jopuonj mag ECD ochul kaka moko njano kichulo Turkana ni mi gorogora 2 mar oduma gi gorogora 1 mar oganda. Wando inje puonj makanye. Apani mano nyaka koro rum. Ai bas koro kendo mogik kamedo mana matin wach uniform bentiere. Inyalo yudo ni school kaka Kisumu Boys oketo nyithi jonyuol nyiewo uniform kamoro magin mang'e bechgi. Iwinjo Kisumu Girls be nyiepo kama chielo. Idwaro ni standardized prices mag uniform obedi. Nyakona mogitok lipon wadwa ni wakaw yo matin. Emmanuel aparo ni en paro maber mar duoko jopuonj mag ECD e bwo TSC kaluwore ni leo mar omenda kata samoro chudo makidam kata bedo ni luwore gi kumi puonje ema dhi ng'iyo ni osara maromo nade mimiyi. Aparo ni en gima biro konyogi gibedo machal gi jowadgi mamoko. En gima kare nikech chakruok mar somo en ECD. Gine magiloso nyithindo gipuonjo gik mathoth motenore kod ng'iewo buk, mako kalam, gik makamago. Koro gibe gin jopuonje kaka jopuonje mamoko. Omiyo ka paro makamano nyalo bedo mondo mi oduok e bwo TSC. Mondo gin bende giyudo osara dwe ka dwe, gibed ni gin bende gigeno e gik magitimo. Biro bedo makare. Erokamano nyakona Ramogi, wadwa ni mondo wakaw yweyo matin ano kar Eric Zito nano wakanyo e mbui mar YouTube wacho ni
wuoro kit nek ma onego godo obila. Nyasaye mondo kum jonek. Erokamano Eric Kizito kaachiel koda Paul Otieno gi Nancy Atieno maneno wa mbui mar YouTube. Wakaw yo machuok kikidhi mabor mondo dog weche mathoth. Ohala kata bed mana mar alot, nyaka ikuong ihere dhi alodino, iher dhi ng'weto, iher wuotho e chiro, iher wuoyo kod customer, kata obiro gi pesa matin. Pesa neno, ere kaka nyalo ywaye momede obed gima dwaro. Sama iyude iwacho ni obira ma yudo matin ni wakete aside. Nikech lus bok wa lus ga nyalo lus mana matin kaka ohala. Wan gi pikipiki matiyo gi betri, mano kelo lony mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo geng'o pollution within our environment. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. My name is Liaz Gassanali. I'm the director of King's Developers. We are here today in King's Boma Estate. We are building 1,050 houses in partnership with the government for the affordable housing sector. We are consisting of 3-bedroom houses, 2-bedroom houses divided into 3 sections, and 1-bedroom house and studio houses. So the labor force we have currently, we have around 800 people working on site right now. A majority of the workforce is from the Ruiru area. Majority of all our materials, construction materials, we are sourcing them, all of them are sourced locally. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Erokamano kuom medo kete RamogiTV kadhi nyime moko kuom jopuonjre mag mbalariany mawuok e gwenge mag Nyanza koro wuok tung' mosuo gi riwruok makwedo piny owacho mar Azimio mondo mi oyie ochiwe thuolo makende mar tich. Kane otelnegi gi jakom margi Maurice Rogers Awene gidwaro mondo Azimio koro webedo kachopo sirikal kata kachapo sirikal mar Kenya Kwanza motele gi jatend piny William Ruto. Kwethno kane wuoyo e ranga mbalariany ma Nairobi bende oseong'anyo ma ithoro bagi Azimio ka bende gi jiwo jopiny mondo mak motegno dongruok kod kwe. Githuro wamiuru President Ruto time maber monyalo dhiro go agenda keke nikech king'iyo e Lulandwa wahero mgomo iwinjo to mgomo ni dwoko chien thoroughly odwoko chien kabisa. Koro kane wanyalo miyo Ruto chance mar tiyo to ang'eni Ruto nigi plans mabeyo mag Kenya lo miye chance mar tiyo to nego beyo miye chance noti kaka jo Nyanza gi kaka yudhe ma Nyanza. Yudhe te, let us support these people, let us support the government, let us support the president because he means well for this country. Gimachielo ma nyaka wachi ok ni koro ni kaka yudhe kaka wan koro ma Nyanza ka wa support UDA kata wa support government ni koro wase yanyo ng'ato kata wase piele kanisa. Mago gik ma wan ok wabiyie.
Jodak makwan gi romo 480 e kar dak ma Lumumba e kaunti ma Kisumu ywak mondo medgi kendo ndalo maromo dweche 3 kalore kod andika manochwalnegi kod 10 kaunti ma Kisumu chieng' ngeso juma mokalo mondo migi dare e thuolo ma ok okalo dweche 3 kowuok sani kendo chiwo nafas ne gedo mar udi ma nengogi oyweyo. Kaka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo miyowa ler mar wach. Sina hata mahali ya kuishi na niko na orphans ambao nawalinda. Hiyo nyumba ilikuwa ya nyanya yao. Vitovu ya watoto wote iko hapo. Sasa mimi kwanza nimekuwa affected sana. Kaya anauona sadaka kum over 50 years. Okwatamore maendeleo. To wakwayo gini gimedwa ndalo. Ing'eni ok diwuog sani tidhi yudo kumidhi dake. Nyaka iyud nafasi. Nikech ok diwuog igol nyathi e skundni sani titere skul moro. Nyaka ikaw mana time. Mago moko kuom ywak mawuok kuom jodak ma Lumumba e boma ma Kisumu ka koro gin kod achiedh nade kotenore kod wach mar dar mane ochwalnegi apoya nono ka onge lalruok moro amora. Nimekaa hapa zaidi ya miaka 40 na nilipopata hii barua nashtuka ya kwamba hatukuwa na public participation ili wakuja watuongeleshe kwanza ndio watoe barua baadaye. Tumesikitisha sana na hizi barua na tumeshtuliwa sana. Manake sio matarajio yaliyotufika haraka. Mimi binafsi nimeingia Lumumba Estate hapa toka mwaka 67. Nimekulia hapa, nimezaa hapa, nimelea wajukuu pia hapa. Sasa leo nikiambiwa nitoke, wajukuu wanasoma, hawana mahala pa kwenda saa hizi, kuanza kuwatafutia shule inakuwa matatizo sana. Kalure kod chenro mar kelo dongruok mar gero ute ma nengogi oyweyo e kuonde dak mayuto ji ni piny kaka achiel kuom chike manopuodhi kod piny owacho e paro mar chik omenda ma 2023-2024 kwayo jodakgo ma Lumumba chalo kamae. To okwadagi dar Lumumba kan kich development be wa support lakini kimiyowa 3 months to mano is unfair. Wakwayo ni 3 months is too short. Omedwa another 3 months. Mondo min thindwa otiek school, matimo penj class 8, matimo penj standard form 4, otiek penj. Hata kama ni kwenda mambo leo, tujipange tutafute mashule huko. Niliomba kwamba kama unaweza kutupa nafasi mpaka Januari, hiyo itakuwa ni sawa sawa. Kata kamano, ten county ma Kisumu kaneloso ewi wachno e yor ong'we yamo giyango ni gichano mar luongo buch galamoro e kindgi kod jodakgo kapok dweni orumo eka mondo kaw okang' mowinjore kotenore kod dar margi. Bende gilero ni kit ute mibiro ger kanyo gin ute blocks 6 moting'o unit 80 mabiro ting'o ute mag bedrooms kata kuonde nindo mopogore e kidienje kaka mopog dichiel, diriyo kod didek. Skunde kod ute lamo e alworano to ok bi mul makmana ni biro med dosgi e rang'iny gedo e yor lony manyasani. E wi bech udigo to ne giwacho ni pod ok ginyal unit biro ting'o ute kidienje Jowete network eka Samson Cherergei Manandi, Luwe to kod John Kinywa, Malai Kipya kanyakla kod Mohamed Faki ma Mombasa. Lipodno oyango ni gik mosetwage od buro ting'o pek mag ngima, gope ma ipiro piny Kenya, weche gedo mag ute ma nengogi ofuong'ore to kod onge mar chiemo e pachoka.
to bende oyangore ni jo od bura moko moling kama twe od bura okelo kanyakla Joja Ladwa Makadara, Oscar Sudi Makapsaret to kod Samuel Arama Manakuru Town West. Jakoramo Kajwang' en higa achiel tok kane luto ombulu ne jotelo mondo mi obi obed kaka jogo ma jochung' e loyi mar cholo dongruok tok luto ombulu e kombe mopogore opogore obed mar jo od bura maduong' ne jo od bura mane chopo e kar od bura kaendi mondo los chike mabiro mulo dongruok machoponi. Jo od bura go lero gima gisetimo kuom thuolo mar higa achiel to kod mano ma gichano timo. Gima nega wacha paya ni en lo mandhiwa kech en black cotton soil. Koro upgrading no kelo gi e kera mane tiere mana lo makoro connect gi te iluongo ni Gor Mahia Ring Road. Ma kichako miranga kujo tidhi Kipingi tidhi nyaka Sigama tiluoro nyaka Kodumba nyaka Kodiera miluor miduog Konyango Rabuor mochako duog Miranga nyaka Sigama. Mano e ndara maduong' ma I can claim success. Kwa sasa tuko na mabarabara 27 na tumetengeza, kama kuna kitu ambacho tumetengeza ni barabara za kabro. Kuna barabara kitambo ilikuwa wape ama matopeni super highway. Siku hizi ni tumetengeza na ni matope ni barabara ya lami. Jopinyo wuon ni kod paro mopogore ka gin gineno ni ngang' jotelo mane giyiero ok osedhi kodgi maber e weche mag dongruok kendo ging'ur ni nitiere kaka chenro mag dongruok moko chal ka gima yulo. Mbunge marwa eto to lal Junet dwano duogo chak tich. Aneno ka wabunge ma Suna West ma kunde moko tiyo olale pap ti kata konyo ok oduogo limwa. Kuom joma noyier ng'ama osebet ka konyo ji kata tuo kidhi mifese en Dr. Ron. Owuotho kuonde ma gik moko timore to ok owe moko konyo ji. Pod ok waneno gino no endo malich ahinya maduong' maseche moko waneno kuonde moko mosetim. Jod bura go koni kata odoko ni pok gichopo e wang'e singo mane gichiwo kata kamano. Gisego okang' malach korka loso chike, loso apaya kod keyo pi e gwenge. Koro wan gi KMT ma admit nyithindo timo medical records to gi basic public health. Nyathi ka nyathi nyaka dhi school. Koro nachako loso skunde, gero classes manyien. Kae manyo jopuonj, ke jopuonj ne tin kabisa. Nayudo jopuonj moromo pokoromo ahinya to pod amanyogi. Nayudo nyithindo be somo e lowo. Aketo desks. Mine chuo nyithindo. Atimo gimiluongo ni flooring. Most of them obed cement, obed tiled. Jopiny mane oluto ombulu ka ni kod geno korka korgi to chuno magedwa ni mondo koro jo od bura go chwal negi oting'o fuong'o pek mar ngima, weche somo kod kaka inyalo rang dongruok e kuonde chung' ute bura. From Rongo, Uriri, ano kane tich matiyore kuondrego eko. Kibiro Suna West, excellent. Is Dr. Francis Masara. Mano mheshimiwa ma Suna West kama ntiere. Otiyo kendo pogo basaris e wang'sa kendo hakikisha ni skunde o upgrade gi. Adier en kata mana Disembe moko nenre. Koro ing'e ni jatelo ber kiwuotho dala tineno kuonde maricho. Ok ang'eyo ni ang'o momiyo paro kodwa kaka jo Suna East. Waonge dongruok kendo waseng'ukore gik manyo waneno chien kucho kanyo in gi jabathi manyo tiyo ka mheshimiwa Ogejo nyo waneno ka basari wuothe kor gwenge. Kuna watu ambao huwa wanashindwa kulipia karo na wakiweza kusaidiwa na basari wakati ambao unafaa, hiyo tutasema ni maendeleo. Kuthulo mar higa achiel Ramogi TV osebede lai manyime mar elo it jopiny to kod jogo mane giyiero kod ting' mar chwalo negi tich mana kaka ne gisingo. Ka girem waikore mar paro negi nikech mumo wacho ni par negi kata ging'eyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Liere mar od bura, Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga. Walter wacho ni mumo wacho ni par negi kata ging'eyo nikech od bura nino ben mano ma tiyo to kata ben ng'at malose od bura koso kobira bira to higa achiel osekalo. Nitie jomoko mpo ng'amo dhogi podi pok no to kopogore kata gi ng'amo dhog kata gi tiye gweng' inyalo bedo ni weche ni tin to tiji kamano. Omiyo ng'ane ka ja od bura mari tiyo kata ok otim. Anyuol jaduong' moro mane osenindo Stanley Koimo oyudore kind ywaruok e wi lowo mar jal moro ma wacho ni jaduong'no ne usone kapod ngima. Johala moro ma Kisii Geoffrey Asanyo wacho ni mosenindo no usone heka 400 mar lowo e gweng' ma Intona Transmara. Kata kamano familia ma jaduong'no to wacho ni ne giuso mana heka 40 kende ka Crispin Otieno miyo waler. Gweng' ma Intona aluora ma Ulalui Transmara West. Weche mag laro lope miyo jodak owuok oko ka gikwedo jal moro ma giwacho ni omayo wadgi puothe.
Jauhala moro mawuok Kisii ma oyangi kaka Geoffrey Asanyo wacho ni puodhoni malachne romo heka 400 en mare. Ka oluwo ni ne onyiewe kuom anyuola Stanley Koimo e higa mar 1993. Kata kamano anyuond Koimo kod jodak moko kwer ni ok ging'eyo wach nyiepono. Hakuna hoda. Hoda ile ilikuwa imetolewa ni ya shamba ingine ya kilomita 3. Na yeye anakuja kuingilia shamba ya watu kulia asiki polisi na watu fulani wanaingilia shamba ya mwenyewe pamoja na chief, alafu wanafuna mahindi wanaenda nayo. Wachlobno ojonyo chuny Angelina Koimo mane en min od wuon lowo mosenindo Stanley Koimo. Ningejulishwa kama kulikuwa na makosa ama kama angekuwa na mlalamishi, angekuja tuoneshane mpaka mahali iko, kwa sababu hiyo ni unyanyasaji wa kunyanyasa wajane. Anyuola Koimo wacho ni jaduong' no uso mana heka 40 kende, ok 400 kaka Jauhala Asanyo lieko. Mimi kilio yangu kama mjane, kilio yangu kama mama, ninaomba sana. Mimi ni jirani wa rais. Mimi ni jirani ya rais. Na kwa sababu sijui mahali ya kwenda kuchukua malalamiko ili kilio yangu imfikie, nataka nielezwe leo na nijulishwe mahali nitaenda kupeleka hiyo ulalamishi yangu. Kata kamano Asanyo bende ne walosogo e yor simbo ng'we yamo bende ne olero makore. Wach lobno okelo liel e gweng' ma Intona ka jodak moko oumo gi piny nyaka giyud dwoko magidwaro e wi lobno. Crispin Otieno, Ramogi TV, Transmara. Sirikal mamalo ka okalo e bad migawo mar pi osidayanga chenro mar chako gedo mar pi e skul primar ma Omolo Mwado e kar chung' od bura ma Kasipul mar tieko midhiero mar onge mar pi maler ma osebedo ka okwako gwengego kuom thuolo malach. Gedo mar pigno ma itimo gi duol mochung'ne KOP e counties moluoro Nam Lolwe, Lake Victoria South Water Works Development Agency dhi monyo omenda maromo shillings milion 7 ka gedo mare otieki. Gedo mar dag pigno ka orumo to biro konyo jopuonjre kod jopuonje skul primar no ka achiel kod mier ma kwan gi ohinga 1,500 ma okiewo kod skul no. Jakom mar Lake Victoria South Water Works Development Odoyo Widi okoni duol no pod biro dhi nyime gi KOP e alwora ma Nam Lolwe mar reso jopiny mani kod chandruok mapi. Bohol kata kisima mabiro KOP e gwenge ma Kowidika e sikul mar Omolo Mado gi alwora mare mane migawo mokelo kawuono en migawo motelne gi Lake Victoria Water Works Agencies. Neno ka mashin rego e tokwa ka bang' ndalo matin to wan gi pika mane dongruok madwaro. Sirikal mamalo okelo milion 7 mikunyo go pi, mager go pi, magol go pi oko ne jogweng' bende gi joma ni iye ka. Wagero pi e sikunde nikech ema security nyalo bede kendo sikul ok nyal lokore. Kwa piny okuni e dala ng'ato to higni mabiro nyithinde koni wan wach ok wadaneno ng'anyo no dala waka. Koro pigni biro kawo ji 1,500 mabiro tiyo kode, nitie pige moko mwakelo. Okenge mag genyo lwenye kind oganda kod lee mag bunge medo nyago lemo ka jokanyo yango ni kwan mag sibuor kod liech medore e piny mangima. Kage yango magi kinde dhialo odiochieng' sibuor bad migawo marito lee mag bungu KWS kod jokanyo mamoko singo medo keto kenge mag tieko lweny e kind oganda kod lee mag bungu. E kinde ma piny mangima dhialo odiochieng' sibuor ruodh bungu kod liech odanga Nyamang'ura. E kaunti ma Meru oganda obago wuoth kaka ranyisi mag ondamo ma osego e rito sibuor maromo 20,000 ma odong' sani e piny mangima. Bang' piny mangima keto kenge mag rito liech kod sibuor e higa mar 2013, oyangore ni kwan mag sibuor osemedore. Kata kamano, midhiero maduong' en lweny e kind joka lee kod joka dhano mabiro ahinya kaluwore kod medruok mag kwan oganda mamedo manyo dak machiegni kod kuonde rito lee mag bunge. Conflict between basically wildlife and the community, human beings, that's a major threat that we have. As you know that populations have increased in Kenya and mostly within the boundaries of the national park.
And there's that conflict. There's also the climate change which has come in, which is also bringing a lot of threats to the habitat of lions. Mondo neni leo kowuok e bunge kendo donje kuonde ma ji odake. Bad migawo mochung' ne rito le mag bunge pachoka KWS kod jokanyo mamoko osemedo keto chenro mag geng'o ne le ahinya kokalo e keto chiel ma neno ni lego ok owuok e game. In areas where we have where there's more issues of elephants, we have come up with beehive fences. As you know very well that elephants fear bees, so when they hear the bees around a certain area, they tend to move away. We have put up fences. These are game-proof fences. Their primary objective is to deter the elephants, the big game, from going to the community lands. But of course, during dry seasons and sometimes when we have issues of vandalism of the fence, we have elephants straying into the community land. Jalup jatend KWS e karito le ma Meru Kitavi Kaloki ma olero yore manyasani mag geto tiyo godo e yudo maling'ling ka le mag bunge temo ng'ado chiel okwayo jopiny mondo migi lipot mapiyo e kinde magineno le mora mora e alwora margi. Envisaging in future to employ thermal imagery in our fences where we are able to sense the heat of the animal and see how we can have that fence ring fenced. When ring fenced, we are able to get detection or we could be able to respond. But most importantly, the community comes at the forefront. We expect a lot of information sharing, of course, fast reporting. Kaka yor kelo tudruok makare kind jogem kod oganda mawuok e alwora ma irite le mag bunge. Jalup County Commissioner ma Kiengo e Gembe Central okwayo KWS mondo kas chenro mag chudo ne joma oyudo midhiero mondo jopiny kik bed kodgi gi chuny mojor. At times it takes too long for the challenges to be addressed, especially on issues concerning compensation. And we would urge our KWS, anytime our people get these challenges, they address it, at least not taking too long. Kata obedo ni lweny kind dhano kod le en midhiero ma pod kelo pek ne jorit le mag bunge kod joma odak machiegni kod kuonde rito le mag bunge. KWS medo singo okenge magiketo mag neno ni lweny ni otieki e kinde mabiro. Ramogi machiegni meso mara weche mag ohala ka bad migawo gikone to kembe ji giwegi mathedho teko stima e pachoka. Thoth kembe go yangore ni otelne kod jopinje maoko ka achiel gi jo Kenya manok. Kata kamano komiti mar od bura mochung' ne weche mag teko ojaro nonro makamago kendo singo mar timo nonro malong'o e wi weg kembego mosebed ka itudo kod idho malo e nengo teko stima e pachoka. Chris Owino nigi lerno. E romo margi ma kawuono, jokanyo ma komiti mar od bura mochung' ne teko oketo director mar bad migawo mochung' ne ndiko kembe e pacho kae e mbero maliet e wi nonro mag jotend kembe mag ji giwegi mathedho teko stima e pacho kae. Komiti no ne dwaro ng'eyo weg kembe mag ji giwegi mathedho teko stima kaluwore gi idho malo e nengo stima e pacho kae. You see, this committee, all this period of inquiry, we have been operating in public. So there's nothing secret, because we want Kenyans to unravel the faces of people who have been, let me use the worst word, who has been stealing from them. Ka odwoko penjo, Gadhuma oyango ni kembe ochiko mag ji giwegi mathedho teko stima e pacho kae ne ondik kaluwore kod chik. So if, for instance, you register a company in Mauritius or in Jersey or in Panama, and that company comes and registers a business in Kenya, and you are not seen on the face of that particular company, then you would be the beneficial owner and you would not have direct shareholding in this particular company. Kaluwore gi director mar bad migawo mochung' ne ndiko kembe e pacho kae Kenneth Gadhuma, kambi mar Lake Turkana Wind Power en mar Mohamed Sedeno ma japiny Ingereza, Eric Jenfrid kod James Ireland ma jopiny Amerika, Emil Dutoit ma japiny Afrika ma milambo e kind ji mamoko. When we talk about Savo Power Company Limited, this is a company we had indicated had not yet filed its beneficial ownership details. It is owned by primarily a foreign company registered in Mauritius,
and which is the main shareholder of this particular company. Kambi mar Aiba East Africa Hotel ne kod George Njenga, Jasper Miller, Kim Feja kod Joe Nelson, duto mawuok e piny Denmark, kaachiel kod japiny Norway miluongo ni Thomas and Jens Martin. E komachielo, kambi mar Opafo en mar Elizabeth Hems ma japiny Amerika, Doron Blacher kod Asaf Ginsberg ma jopiny Israel, kanyakla kod jakenya Kenneth Kamaidha. E kindeno, Savo Power Company to oyangore ni en mar jokenya 4, jo-Ingereza 2, japiny Amerika 1 kod japiny Afrika ma milambo. Gulf Power Limited Company otelne kod Suleiman Shabal, Ernest Nadome, Duncan Mukira kod Francis Koome, duto mawuok e pacho kae, Philip Dyke ma japiny Amerika, kaachiel gi kambi keyo teko stima e pacho kae, KPLC. Kembe mamoko mag ji giwegi mathedho teko stima e pacho kae gin Vesta Eastern African Limited, Nora Power Limited, Triumph Power Generation Limited, Thika Power Limited, kaachiel gi Rabai Power Limited. Jokanyo mag komitino kata kamano ok oyie kod nonro mane opedhnegi ka gisingo mar dhi nyime kod timo nonro margi. What you're looking into is the cost of, or in this instance, is the cost of electricity, the high cost of electricity. And the high cost of electricity is being caused by these hidden shareholders. So we will engage all the available methods, resources to be able to get to the actual beneficial owners in a human face. And I'm just pleading with the some of these IPPs who are hiding, instead of wasting a lot of resources, because you must get there. It is easier just to provide the information to us, because either way, we will get there. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nitie dwaro mar puonjo jopiny matut ewi ber mar bedo gi okumba e pachuka. Jokanyo sekta mar okumba ma oromo Mombasa oyango dwaro mano ni jopiny omed mi puonj ewi chenro no. Kambi mar Direct Line Assurance en achiel kuom mago ma ochopo e romono ma bende ne nono midhiero ma okwako sekta no. The theme of this bank assurance conference this year is rethinking insurance distribution, embracing disruptive technology, and strengthening customers' bonds. The theme resonates very well with the direct line assurance strategies. Kama kila mtu ataweza kupata ujumbe, habari kuhusu bima, na ile bima ya bei nafuu ambayo anaweza kulipia kupitia kwa simu, mtandao akitumia kama mtandao wa M-Pesa ama mtandao ule wa benki ambapo wanatumia kuweka ama kutoa pesa kwa benki. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Just like COVID-19, pneumococcal pneumonia is a potentially serious respiratory disease. Do you know that if you're over 18 years and suffer from certain chronic diseases like diabetes, lung, kidney or heart disease, alcoholism or asthma, you are at risk? Or if you're immunocompromised due to a condition or use of certain medications or smoke cigarettes, you are at risk? Don't wait. Act now and get vaccinated against pneumococcal pneumonia. This message is brought to you by Pfizer. Weche mag tuke mang'eny luwo machiegni. Timba dhula mar Agoro Sare yudo thuolo mar donjo semi-finals bang' goyo tim mar Korof Harar 8 kuom ling thi momiyo gitiko matuo gi Dagoretti High e kidieny mar semi-finals. St. Anthony biro rakore kod Shanderema ka giduto gimanyo thuolo mar finals. Ijakuwa rahisi kufika penye tumefika na tunashiriki mara ya kwanza, so kwangu kufika penye tumefika kwa leo mimi naona kama nimeachieve sana. Game ya kesho St. Anthony vile nilisema mwanzo na tena narudia nasema vile watakuja tu, because for us to win this tournament we have to beat all teams. We are winning this tournament. St. Anthony just like any other team, vile watakuja asubuhi tawando mtu hivi. Kadhi nyime timba dhula Malwak Girls ne ukobedo kod hayo maber madhi nyime semi-finals mag tuke mag nationals mag skunde sekondar katobed ne giwuok amodhi mar 0-0 kod skund nyiri ma Madira. Wieta ne ogoyo Mitoni 6-0 ka semi-finals biro bede kind Butere kod Madira, Wieta kod Dagoretti mixed. Weche mag adhula mag pacho kaendi timba dhula mag Gor Mahia kod Homeboys biro rakore gi kodirani e tugo ma Charity Cup mibiro bagi chieng' ngeso e alap ma Kasarani. Gor Mahia odhi nyime kod timo ikruok e tugo no mibiro tugo kochakore saa 9 mar odhiambo. Kocha margi Jonathan McKinstry yango ni tugo no ok bi bedo mayot kalore kod historia margi kod Homeboys. We know it's a tough opponent on Saturday in the Charity Shield, and yeah, we expect a tough game. Obviously they got the better of us a couple of times last season, but equally we think the games were very close. We won 1-0 up in Kakamega early in the season. An own goal decided the cup game, and then they scored in the 94th minute to win the game in the second leg of the season. So you can see we're two teams who it's a very close-run thing, and I think supporters can expect that to be the same on Saturday, that it's going to be a really tight game. Ya koro mkaji wangero kamano kuma bedo kod weche akruk nyaka giko e weche manyien moiko ni maga ng'ich welo wantiere kod jogo mane no achiel kachiel wabro bedo ka wang'ento gin joma chal nade wantiere kod ng'at maluongore ni Sama Jumero kamano kuoma kete e Ramogi TV. Wantiere kod ng'at mabende luongore kaendi ni Kevin erokamano kuom kete Ramogi TV no achiel kachiel wachone no achiel kachiel ka intiere umoja. Michelle iwacho ni in kachiel kod Zack uneno achiel kachiel erokamano kuom kete Ramogi TV. Austin John ka intiere Yuri erokamano kuom kete Ramogi TV. Brenda Lynn ka intiere umoja erokamano kuom kete Ramogi TV. To kod jima moko bende neno achiel kachiel e mbui mopogore opogore mag Ramogi TV.
nyako Ramogi wakwan mondo waweyo gi kanyo ka kamano wanende kendo weche manyien mag oimore nyinga Simfruits Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa ne en Belinda Adhiambo.